tunayokuletea tunakurudishia kile kilicho chako. When you give your life to God, when you give your property to God for his use, he will bring it back, and will bring it back with an interest. Why? Hebrews chapter 6 verses 14, he says, my God will multiply. He will multiply. I don't know kwa Kiswahili kumultiply ni kufanya nini? Mheshimiwa Lando ananiambia ni kuongeza. Lakini najua kuongeza it is to add. Wale wanaoelewa Kiswahili mtafute the word multiply kwa Kiswahili ni nini. Sijui kama ni kujumlisha au what it is. He also says in Philippians 4:19, my God will supply for all your needs according to his riches in glory. We want to praise and thank God that during the construction of this building, Wakristo wa kanisa hili la Bahati walioanza kwa kanisa dogo ya mabati ya watu kama 150, actually hata hawakuwa na kiwanja, walisubuka sana wakapata hiki kiwanja. Na ingawa ni kuhubiri, ninahubiri governor, Your Excellency the Governor, tuna shida ya parking, na hizi nyumba unajua ni zako na umezikodemu. Sasa ufikirie kama na wewe utasema kama vile Biblia inasema my God will supply, ukizipeana kwa kanisa Mungu ataendelea kuongeza. I will leave that with you. Sorry, I'm preaching. I'm not. So, God supplies. Then, because I want to go quickly, we see in verses 8 to 10, they went shouting and singing, Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. They were quoting the Psalm 118 that was read to us, verses 25. Now, people think the word Hosanna is a shout of celebration. I know when something good is said, kuna watu husema, Hosanna, Hosanna. But you see, Hosanna does not mean what you are doing by saying celebration. Hosanna in Psalm 118 verses 25 means save now. Tuokoe sasa, Bwana. Tuokoe sasa. Ukiwa katika hatari, Wakikuyu na siwaingilii, badala ya kuita Mungu, wengine wao wanasema, woi wa boy maitu, woi wa jiro maitu. Wanaita mama yao, na mama yao labda alikufa. Ita Yesu, au useme Hosanna, save now, O Lord, tuokoe sasa. And the salvation they were crying for was not personal. They were looking for a political Messiah who would lead a revolution to overthrow the Romans. They were looking for salvation that would be for the nation, but not for individual. Na hapa wenzangu wa Kenya, ninaona hatuko tofauti na wao. Instead of seeking salvation in our lives, Mungu abadilishe maisha yetu. Tutaweza kuangalia serikali ile, tutaweza kuangalia serikali yetu, Mungu badilisha serikali yetu, Mungu fanya hivi. God wants to save you and to save you now. Kwa wewe kupeana maisha yako. Now the response of Jesus to the congregation is different. It was not to impress the crowd. Inasmuch as they were shouting, Hosanna, Hosanna, yeye hakuwajibu, because he knew in 7 days wataanza kusema, crucify him, crucify him, crucify him. Na ni vizuri kujifunza na wao. Mimi sikuja hapa kuhubiri siasa, lakini mimi ninakumbuka tulipokuwa tukipata uchaguzi
tulifurahia sana na tukafurahia sana. Na unajua serikali ikiingia ni ifanye kazi, na serikali haina pesa, inatoa pesa wapi? Kwetu. Give to Caesar what is Caesar's, and you give to God what is God's. Sasa serikali ikisema mlete pesa ndio tufanye kazi, tena wanaanza kusema crucify them. You see, you are not different from the Jews. I'm not different from the Jews. Ni vizuri kuona vile Yesu alisema. In Matthew 16 verses 20, when Jesus did miracles, he would tell people not to say who he is. Alitaka watu wagundue wao wenyewe yeye ni nani. But in this case, at the triumphal entry, we see him allowing them to say, he is the Messiah. He is the Messiah. This is because he never wanted anybody to have an excuse as to why they never accepted Jesus. If there is a time when we need to say, Hosanna, Lord save us, it is now. And if you are going to say, Lord save us, it should begin in the church. Bado mna mitede? Hebu inua mitede. Yes, asante. Ni wakati wa kumwambia Mungu atuokoe na aanze kutuokoa kwa kanisa. Kanisa imekuwa biashara. Yes. Mpaka juzi mmoja wetu akasema inafaa kanisa sasa ianze kulipa tax. Zamani zile kanisa kile inakusanya kwa sababu ni pati ya umati, community, society. Kinatakiwa kurudishwa kufanya kazi ya Mungu, to benefit the congregation, to benefit the people, but not to benefit the bishop or to benefit the pastor. That is how it is supposed to be. Ndivyo basi tulisoma wakati Yesu alipoingia pale hekaluni, alikuta biashara inafanywa huko. Hekalu lilikuwa na sehemu tatu. Sehemu ya kwanza ilikuwa ya Gentiles na wanyama, na hapo ndio biashara ilikuwa inafanywa. Na biashara iliyokuwa inafanywa huko ya kuuza mbuzi na kondoo, hawa wanyama walikuwa wa the priests. The next court ilikuwa court ya Jews, na wao tu ndio waliingia huko. Court ya mwisho ilikuwa ya priests, na hiyo ilikuwa imefunikwa watu wasije wakaonekana. Tunashukuru Mungu kwamba siku hizi makanisa hayawi na ile curtain iliyokuwepo, kwa sababu mambo yetu yanatakiwa kufanywa yakiwa dhahiri. Mungu atuokoe na Mungu atusaidie. After Jesus did all these things, he went to Bethany. Now, I told you Bethany is a place of quietness. It is a place of poverty and so on. Jesus went to Bethany because he wanted to have communion with his Father. And as he was going there, he discovered a fig tree. Akaona mti wa mzabibu, na matawi yake yalikuwa so green, so he thought it would have fruit. Because for the figs to sprout, there must be greenery. But when he reached there, he discovered there were no fruits. What did he do? He cursed the tree. Now, the fig tree is a symbol of the Jews. The fig tree is a symbol of us Christians. Ni mfano wetu sisi wa Kristo. Mara nyingi sisi kama wa Kristo tunaweka afasado na wafesi, tunaweka nguo nyingine au sura ya Ukristo. Siku ya Jumapili tunakuja, tunanyenyekea, tunainama, tunainuka. Baada ya muda kidogo tukitoka tukienda kwa mambo yetu, tunakuwa watu wa tofauti. Mahatma Gandhi alisema to Christians, I like your Christ, nampenda Kristo wenu,
but I don't like your Christianity. Nampenda Kristo, lakini Ukristo wenu si upendi. Why? If only Christians lived like Christ, heri wa Kristo wangeishi kama Kristo, lakini sisi hatuishi kama Kristo. Wakati mwingine tunaishi kama watu wa shetani. Kenya is said to be about 84 or 80% Christian. Wakristo tuko wengi, lakini ingia kwa jela, ni wale wasio wa Kristo au ni wale Waislamu au ni kina nani wako wengi? Au hamuingiagi huko kutembelea watu? Mimi huenda kuhubiri wakati mwingine, wengine wananiambia wanaitwa John, wanaitwa Peter and so on and so forth. Angalieni level ya corruption in this country. We are usually put in the radar ya corruption. Kuna Muislamu Sheikh juzi aliandika, niliona kwa mtandao na wengine mliona, akituchallenge sisi wa Kristo kwa jinsi tunavyoishi. Tunaishi kama watu ambao sio wa Kristo. Ninavaa kola kama mchungaji, lakini mambo ambayo ninafanya ni tofauti. Mzee wa kama anavaa uniform ya kama. Mama wa Mothers Union anavaa uniform ya Mothers Union. Angalia uasherati, angalia ulevi, angalia mambo ya aina hiyo. Tumeomba tutakapokuwa tukiingia kwa kanisa hili na kuomba, Mungu atusikie. Kama kuna wakati tunahitaji kumuomba Mungu atusikie. Your Excellency, I did not come here to address you, but nimesikia watu wengine wakikurifaa kwa njia ambayo haistahili. Wanalinganisha wewe na Zakayo. Najua wewe unajua hivi. Ni aibu wa Kristo, ni aibu, ni aibu, ni aibu. In the book of Exodus chapter 28 and verses 32, the Bible warns us kumtukana, kutomheshimu kiongozi wa nchi. You should know that. Kazi yetu ni kumuombea na kuombea serikali. And I have said this many times. Mimi ni askofu wa diocese ya Nairobi, nina wachungaji kama 130 na Wakristo wa Nairobi wa Anglikana kama sijui about 300 to 400. Now let me tell you, na sikuja kuwashambulia. Mungejua vile ninakuliwa kichwa na hawa wachungaji. Nikishindwa nitafanya nini? Ninaamuka ninaomba Mungu saa 8 ninafast. Najiulizaga, na president ambaye ako na milioni ngapi? Na hana vichwa vyetu sisi wote. Kichwa chake ni kile kimoja tu, kama changu na kama chako. And anything and everything tunamwangalia. As I finish, I want to tell you this, Christians. Kenya's problem is not taxation. Shida ya Kenya si kulipa kodi. Kenya's problem is corruption. Corruption. Corruption kwa Kiswahili ni nini? Ufisadi. Now corruption in the Bible is rottenness. Kuoza. 1 Corinthians 15, when we read it at funerals, we talk about when this corruptible body will come to an end. Mwili huu wa kuoza utakapoisha, we shall be put an incorruptible body. Kwa hivyo, corruption si ufisadi. Corruption ni kuoza. Akili za watu zilioza. Kwa hivyo hata akiba mali ya wenyewe, hata akidanganya mtu, hata akiua mtu, hata akifanya mambo ambayo ni maovu mbele ya Mungu, kwa sababu kichwa chake kimeoza. Na samaki anaanza kuoza wapi? Kwa kichwa. Shida yetu ni hiyo.
Your Excellency, thank you for your government appointing our brother Bishop David Ogide to be the one who is fighting corruption as a Christian. And I hope God you give him grace to win. Ni jukumu langu